Усім привіт! Ви на каналі Паяльщик-любитель. Тут усе про пайку, ремонти, тести та цікаві проекти з електроніки. Підтримайте український контент підпискою та вподобайкою. Це дуже допомагає розвитку каналу. Приємного перегляду! Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath is borrowed, but tonight the world's in tune. Chair arms beneath me, plank boards keep the time. Old chair arms beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more.
breeze left to me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never equal. Never taking my sweet time. Whatever the plan, I know I'm holding you back to me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. I'm going with you and I will get to the other side. Sinking in as long as feels right. Catching the breeze left moving through me like a wildfire, like a wildfire.
Друзі, після тестування можу сказати, що ця маленька електрична полірувальна ручка мене приємно здивувала. Незважаючи на компактний розмір, вона добре справляється зі своїми завданнями. Її можна використовувати для шліфування та полірування різних матеріалів, видалення залишків клею і компаунду, а також для інших дрібних робіт з ремонту електроніки. Із мінусів можу відзначити комплектний кабель живлення. Він має не дуже хороші показники тесту, але враховуючи невелике енергоспоживання, це практично не впливає на її роботу. Якщо ви часто займаєтеся ремонтом електроніки, така річ точно не буде зайвою. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і до зустрічі в наступних відео.